Hello, this is Tariq. The human body parts in Urdu. Urdu vocabulary. Kan, Kan. In Urdu Roman, K-A-A-N. Kan. In original Urdu, Kaf, Alif, Noon. Kan, Kan, Kan. Gardan, Gardan. In Roman Urdu, Gardan, Gardan. In original Urdu, Gaf, Re, Dal, Noon, Gardan, Gardan, Gardan. Okay. Kandha, Kandha, Kandha. In Roman Urdu, Kandha, Kandha, Kandha. Okay, Kandha. In original Urdu, Kaf, Noon, Dal, दो चश्मी है अलिफ. Kandha, Kandha, Kandha. Okay. Listen carefully, this one is difficult for you. For if you are talking about boy, you have to say Sina, Sina. And if you are talking about girl, you have to say Chati. Okay. So there is a difference between boys and girls. For boys, Sina, Sina, Sina. And for girls, Chati, Chati. Okay. I'm going to pronounce one by one. Sena, Sina. In original Urdu, Seen, Ye, Noon, He. Sina, Sina. Let's come to for girls, Chati, Chaati, Chati, Chati. In original Urdu, चे दो चश्मी है अलिफ ते छोटी ये छाती, छाती. ओके. बाजू, बाजू, बा 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 जू, बाजू. ओके. बी ए Z double O, Bazu. Let's come to original Urdu. Be alif ba, bao, Bazu. Be alif ba, zal, wow, Bazu. Okay. Next, Koni, Kohni या कोनी. बात एक ही है. Some people say Koni and some people say Kohni. Okay, it's up to you. Kohni, 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 Koni. Some people do not pronounce H sound. Okay, Koni, K-O-K-O-N-I, Koni. Okay, just simple. Okay, Koni. If you want to pronounce original Urdu, so Kaf, He, Noon, Choti Ye, Kohni, Kohni, Kohni. But in original Urdu we say Kohni. Okay, but some people say Koni. Okay, Kohni या Koni, बात एक ही है. Kalai, Kalai, Kalaee, Kalai, Kalai, Kalai.
کاف لام الف حمزہ چھوٹی یہ کلائی کلائی. ہاتھ HATH ہاتھ in original Urdu ہاتھ ہے الف ہا تے دو چشمی ہے ہاتھ ہاتھ. ہتیلی 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 HATHELI ہتیلی ہتیلی. ہا تھے لی ہتیلی in original Urdu ہے تے دو چشمی ہے یہ لام چھوٹی ہے ہتیلی ہتیلی ہتیلی. انگلی UNGLI انگلی انگلی in original Urdu الف نون گاف لام چھوٹی ہے انگلی. Please let me tell you how am I teaching and do you understand my pronunciation lesson. So please let me know in the comments box, and if you like this video please share this video with your friends. Allah Hafiz, take care, bye, and in my next video I will teach you more body parts, human body parts. Okay.